और 2 मिनट ध्यान करेंगे। Another 1 minute, my dear friends. మరొక్క నిమిషం మిత్రులారా. Last 30 seconds, my dear friends. చివరి 30 క్షణాలు, ఆఖరి 30 క్షణ్. Last 15 seconds.
Last 10 seconds, my dear friends. Last 5 seconds. Okay, my dear friends. మెల్లిగా మీ చేతులను మీ కళ్ళపై పెట్టుకుని మెల్లిమెల్లిగా కళ్ళు తెరవని మిత్రులారా. धीरे धीरे अपने हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें. धीरे धीरे आंखें खोलिए. Please keep your hands on your eyes and slowly open your eyes, my dear friends. స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ శుభ సాయంత్రం వేళ గుడాకేశ మాస్టర్ అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. सभी ध्यान सज्जनों को स्वागत सुस्वागत. कितने लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं? एच बोल के टाइप करिए. सिर्फ हिंदी जानते हैं और तेलुगु नहीं जानते. कितने लोग हिंदी जानते हैं और तेलुगु नहीं जानते? ओके, संतोष कुमार सिंह. एक जना, 2 3 4 5 ओनली हिंदी. ओके, कितने लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते? जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो रेस्पॉन्ड होने की. इंग्लिश प्लस हिंदी. गौरव. ओके, लावण्या जी. जो लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, ओनली हिंदी, OH टाइप करिए. और इंग्लिश भी नहीं जानते. इंग्लिश, इज इट ओके इफ आई स्पीक इन तेलुगु एंड हिंदी? अच्छा, एक जना हिंदी प्लस इंग्लिश. सिर्फ संतोष हेगड़े जी, OH हिंदी प्लस इंग्लिश. ओके. शोभा गुप्ता, नो तेलुगु. ओके. जो लोग ओनली हिंदी जानते हैं, तेलुगु और इंग्लिश नहीं जानते, तेलुगु एंड इंग्लिश. ओके. सो कृपया ये लोग ही रेस्पॉन्ड करें जो लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते. शोभा गुप्ता जी, आप इंग्लिश जानते हैं कि नहीं? अगर इंग्लिश जानते हैं तो HE टाइप करिए, नहीं तो OH टाइप करिए. OH सिर्फ संतोष हेगड़े जी टाइप कर रहे हैं, OH. ओके. OH शोभा गुप्ता जी, OH. और कितने जने सिर्फ हिंदी जानते हैं? दो जने बोल रहे हैं. नो हिंदी प्लीज. नो. अभी हिंदी लोग हैं तो हिंदी बात करेंगे, या हिंदी लोग हिंदी प्लस इंग्लिश. ओके. सिर्फ 2 जने सिर्फ हिंदी जानते हैं, राइट? एनीबडी एल्स? और कोई है क्या जो सिर्फ हिंदी जानते हैं? E+H. ओके, ठीक है. हम आज तेलुगु और इंग्लिश में बात करेंगे.
ओके, और हिंदी में थोड़ी बात करेंगे. I'll speak in Telugu and English, my dear friends. A warm welcome to all the meditators, to all the beautiful souls who have committed to do night-long meditation. Either you may be doing now, or if you have come here, I'm sure that you will make night-long meditation as your practice. ఇక్కడికి వచ్చిన ధ్యానులందరికీ, గుడాకేశ ధ్యానులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. రాత్రిపూట అంతా ధ్యానం చేసేవారికి స్వాగతం. అలాగే ఇప్పటికీ అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఈ రోజు వచ్చారు అంటే ఈ సమయంలో మీరు రాత్రంతా ధ్యానం చేయకపోవచ్చు గాక, కానీ మీరు భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా రాత్రంతా ధ్యానం చేసే గుడాకేశ యోగులుగా తయారు కాబోతున్న వాళ్ళు. సో మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రబోధ్ అచ్యుత గారికి, జగద్గురు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రి గారికి నా యొక్క ధ్యాన నమస్కారాలు మీ అందరికీ కూడా. మై సోల్ నమస్కార్స్ టు అవర్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రబోధ్ అచ్యుత అండ్ జగద్గురు డాక్టర్ బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ. Friends, when I was thinking what to tell you today, then few things have come into my mind. One, spirituality. Two, constant meditation. And if you want to get spiritual powers, if you want to realize your soul power, the way is compassion. The way is selfless service. And the way is trikarana shuddhi. And also the way is to realize your divinity and express it. To realize your inner divinity and express it. మిత్రులారా, నేను ఈరోజు ఏం చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన ఏంటంటే అసలు మొత్తం ఆధ్యాత్మిక యొక్క సారం ఏంటి అని ఆలోచించాను. ఆలోచిస్తే ఏమొచ్చింది అంటే ఆధ్యాత్మికత యొక్క సారము ధ్యానము అని ఒకటి వచ్చింది. రెండు, కరుణ. మీరు ధ్యానం చేస్తున్నారా? ఎంత ధ్యానం చేస్తున్నారు? ధ్యానం పట్ల ఎంత మక్కువతో ఉన్నారు? ధ్యానం పట్ల ఎంత ఇష్టంతో ఉన్నారు? ధ్యానం పట్ల ఎంత కమిట్మెంట్తో ఉన్నారు? ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారా? ఒకటి, కరుణతో ఉన్నారా? రెండు, కరుణ, కంపాషన్. మీరు ఎంత కరుణతో ఉన్నారు? సాటి వారి పట్ల ఎంత కరుణ ఉంది మీ లోపల? కరుణ. మూడు, త్రికరణ శుద్ధి. మీరు త్రికరణ శుద్ధితో ఉండగలుగుతున్నారా? ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నారో అదే మాట్లాడుతున్నారా? ఏదైతే ఆలోచించి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అదే చేస్తున్నారా? త్రికరణ శుద్ధి ఎంత ఉంది? ఆ తర్వాత నిస్వార్థమైన సేవ. మీరు సేవ చేస్తున్నారా? స్వార్థపూరితంగా కాకుండా నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తున్నారా? ఒకటి. ఇంకొకటి,
బేషరతు ప్రేమ. మీరు ప్రేమతో ఉన్నారా? మీ పట్ల మీరు ప్రేమతో ఉన్నారా? అదే ఇతరుల పట్ల కూడా మీరు ఆ ప్రేమ అనే భావంతో ఉన్నారా లేదా? ఇవి ఎప్పుడైతే మనం పాటిస్తామో, ధ్యానం చేస్తూ, కరుణతో ఉంటూ, నిస్వార్థమైన సేవ చేస్తూ, బేషరతు ప్రేమతో ఉంటూ, త్రికరణ శుద్ధితో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మీ ఆత్మశక్తి మీకు తెలుస్తుంది. మీ ఆత్మశక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ గొప్ప ఆధ్యాత్మిక శక్తులన్నీ కూడా దాక్కుని ఉంటాయి. ఏదో ప్రయత్నాల వల్ల, ఏ అభ్యాసాల వల్ల కాదు. ఈ ఆత్మశక్తులు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలు పరిపూర్ణంగా పాటిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మీ లోపల ఉన్న ఆత్మశక్తి బయటికి తీయబడుతుంది. మీ లోపల ఉన్న ఆత్మశక్తి ప్రకటితం కాబడుతూ ఉంటుంది. మీ లోపల అంతర్లీనంగా ఉన్న దివ్యత్వం మీరు తెలుసుకుని సాక్షాత్కరించి మీరు దాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆత్మశక్తి కూడా బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. आध्यात्मिकता का निचोड़ ध्यान, करुणा, सेल्फलेस सर्विस, अनकंडीशनल लव एंड एक्सप्रेसिंग आपके अंदर दिव्यत्व जो है उसको प्रकटित करते रहना, तब आपका आत्मशक्ति जागरूक होगी. See friends, when you keep on doing meditation and being compassionate towards the other human beings, towards all the other living beings, not just human beings. Are you compassionate to all the other living beings? Does your heart fill with compassion when you see the other human being? See, you are seeing some people here right now. In this Zoom, there are some people who are visible. So when you see these people, what is the feeling are you getting? What kind of feeling do you have inside? Are you filled with compassion? Then yes, you are in the path of realizing the power of your soul. Because the power of your soul is expressed in its fullest form in oneness. And compassion is the way. Compassion is the path. Gautam Siddhartha has become Buddha not just for himself, not just for the benefit that would accrue to himself, not just for the benefit that Gautama Siddhartha will get. He himself was a king. He himself was a prince who can become a king and rule a country and get all the comforts in the world. Yet, he did not choose to become a king, but he wanted to find the truth, not just for himself, not just for his personal curiosity. He has willed and wished and practiced relentlessly to find the truth for the greater well-being of everyone, for the compassion, due to the compassion that he has inside for everyone. That is the final step before becoming a Buddha. Of course, he may have seen all his past lives. He may have mastered the cause and effect. He may have mastered the law of karma. He may have seen all the lessons of his past incarnations. That has happened. But that is not enough. When you see your past lives,
when you see all the situations that you have went through as a soul in different incarnations and different bodies, only your Agna Chakra will expand. That is not enough to become enlightened, to become the Buddha. It is not enough. You need to go further. That going further is compassion. Compassion towards the fellow human beings, to compassion towards the fellow animal beings. When you keep doing meditation, you will develop this compassion as a quality in your brain. You will develop this compassion as a quality in your heart. Your thoughts will be filled with compassion. Your actions will be filled with compassion. Your heart will be filled with compassion. Your words that you speak will be filled with compassion. మనం నిరంతరం ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి. చేస్తున్నప్పుడు మన లోపల కరుణ అనే ఒక క్వాలిటీ బయటికి వస్తుంది. గౌతమ సిద్ధార్థుడు చక్కగా యువరాజుగా ఉండేవాడు. అనుకుంటే రాజు అయ్యేవాడు. ఒక రాజ్యానికి రాజు అయ్యేవాడు. తనకి ఎంతో మంది సేవకులు వచ్చేవాళ్ళు. తనకి ఏది కావాలంటే అది చేసి పెట్టేవాళ్ళు. కానీ తను తన గురించి సత్యం తెలుసుకోలేదు. అందరి మంచి గురించి ఆలోచించి అందరి పట్ల కరుణతో తన సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాడు. తను సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాడు. తను సాధన చేసింది ఏదో తనకి లాభం జరగాలని, తను లాభం పొందాలని, తను ఎదగాలని మాత్రమే కాదు. తను ఎదగాలని అనుకుంటే గనక బుద్ధుడు అయ్యేవాడు కాదు. బుద్ధుడు అయ్యాడు ఒక గౌతమ సిద్ధార్థుడు అంటే అక్కడ ఎన్నో జరిగాయి. చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాడు. ఎంతో జ్ఞానం వచ్చింది. తన పూర్వజన్మలన్నీ చూసుకున్నాడు. ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్, అంటే ఎన్ని శరీరాలతో జీవించాడు, ఎన్ని జన్మల్లో జీవించాడు, అవన్నీ చూసుకున్నాడు. ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని కోటాను కోట్ల లోకాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ వెళ్ళాడు. అన్ని దర్శించాడు. సూక్ష్మ లోకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని చూశాడు. తను ఎన్నెన్ని జన్మల్లో జీవించాడు, ఎన్ని రకాల స్థితిగతులలో జీవించాడు, ఎన్ని రకాల పరిస్థితుల్లో జీవించాడు. అన్నీ చూసుకున్నాడు. అయితే అది సరిపోదు. ఒక గౌతమ సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడు అవ్వడానికి, ఏ మనిషి అయినా బుద్ధుడు అవ్వడానికి ఇదొక్కటే సరిపోదు. కరుణ అనే భావన లోపల జనించడం ఎంతో ఇంపార్టెంట్. సాటి వారి పట్ల కరుణ, సాటి మానవుల పట్ల కరుణ, సాటి జంతువుల పట్ల కరుణ, సాటి జీవరాశుల పట్ల కరుణ. 84 లక్షల జీవరాశులు అంటారు కదా, అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణ. ఆ కరుణ అనే భావన మీ లోపల ఎంత ఉంటే మీరు అంత ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలతో ఉంటారు. అంత ఆత్మశక్తులు మీ లోపలికి వస్తాయి. అంత ఆత్మశక్తి మీ లోపల వృద్ధి అవుతుంది. మీరు ఎంత కరుణతో ఉన్నారు, మీ పట్ల మీరు ఎంత కరుణతో ఉన్నారు, సాటి వారి పట్ల ఎంత కరుణతో ఉన్నారు, సాటి జీవరాశితో అంటే జంతువులతో గాని మిగతా జీవరాశి ఏదైనా కావచ్చు కాక ఎంత కరుణతో ఉన్నారు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. కరుణ అంటే మీ మాటలో కరుణ ఉండాలి, మీ చూపులో కరుణ ఉండాలి, మీ వ్యక్తీకరణలో కరుణ ఉండాలి, మీ ఆలోచనలో కరుణ ఉండాలి, మీ హృదయంలో కరుణ ఉండాలి, మీరు చేసే కర్మలలో కరుణ ఉండాలి. ఉందా? ఒక మనిషి బుద్ధుడు అవ్వాలంటే, ఏ గౌతమ సిద్ధార్థుడైనా బుద్ధుడు అవ్వాలంటే మరి అతను చేసిన సాధన అది సరిపోదు. సాధన ఒక్కటే కాదు. ఏ గొప్ప ఆత్మశక్తులు కావాలన్నా కూడా కరుణ ఉండాలి. ఎవరు బుద్ధుడు కావాలన్నా కరుణ ఉండాలి. తన గురించి తాను పట్టించుకుంటాను,
నా గురించి నేను చూసుకుంటాను, నా కుటుంబం గురించి నేను చూసుకుంటాను, నా దేశం గురించి నేను చూసుకుంటాను అంటే సరిపోదు. దానికి మించి ఆలోచించగలగాలి, దానికి మించి చూడగలగాలి, దానికి మించి కర్మలు చేయగలగాలి. మీ పనులు మీరు చేయడానికి ఈ భూమి మీదకి రాలేదు, మీ గురించి మీరు చూసుకోవడానికి ఈ భూమి మీదకి రాలేదు. అందరి గురించి, అందరి శ్రేయస్సు గురించి, ఈ మానవ శ్రేయస్సు గురించి మీరు భూమి మీదకి వచ్చారు. आप खुद के लिए धरती पे नहीं आए, सभी मनुष्य का श्रेयस के लिए आप यहाँ आए, लोक कल्याण के लिए आए, सिर्फ स्वीय कल्याण के लिए नहीं आए. You have come for the goodness of all the people. You have not come to earth planet only for the goodness of you. మరి ఒక గౌతమ సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడు అయ్యాడంటే అతడు అందరి మంచి ఆలోచించాడు, లోక కళ్యాణం ఆలోచించాడు, స్వీయ కళ్యాణం మాత్రమే కాదు. అప్పుడే గౌతమ సిద్ధార్థుడు బుద్ధుడు అయ్యాడు, అప్పుడే ఏ మనిషి అయినా బుద్ధుడు అవుతాడు. Gautama Siddhartha has become Buddha because he started not just thinking for himself, but he started thinking for greater good. He started thinking for everyone. He started thinking for every human being. He started thinking for every living being. Then only Gautama Siddhartha has become a Buddha. Otherwise, he could never have become a Buddha. Indeed, no person in the world would become a Buddha if he is thinking only for himself. If he is thinking only for his family, if he is thinking only for his nation, he cannot become a Buddha. And the world needs Buddhas now, who can think not just for themselves, but for others. Who can think not just for the goodness of themselves, but for the goodness of others. Not just for the goodness of their family and their nation, but for the well-being and goodness of everyone. If you have that courage to think about the goodness and well-being of others, of everyone, of every living being, yes, congratulations, my dear friend. You are on the path towards Buddhahood. You are on the path towards enlightenment. One of the prime quality of an enlightened master is compassion. So we feel so much safe and secure in the presence of an enlightened master, in the aura of an enlightened master, because he has unlimited compassion inside him. Yet they can be very sharp, they can be highly aware, yet they have compassion inside. I'm not telling that, you can make an enlightened master as a doormat and walk on them. No, they will be aware. They'll be highly aware. Yet their heart will be brimming with compassion. Their words will be brimming with compassion. Their thoughts will be brimming with compassion. Their actions will be brimming with compassion. What they do is for the greater good. What they think is the greater good. The actions that they take will be for greater good, not just for themselves. That is the quality of an enlightened master. Unless a person has compassion, he can never become a Buddha. Unless a person has compassion, he can never become an enlightened person. Compassion is one of the primary quality of an enlightened master, of a Buddha.
It is the quality that makes him enlightened. It is the quality that makes him Buddha, and it is the quality that makes him sustain as an enlightened master. It is the quality that will make him sustain as a Buddha. See, once Buddha has become enlightened, he did not leave this earth plane. He did not go back to the kingdom and started enjoying his wealth and woman. He has dedicated his life for the greater good. He started teaching what he has known through his meditation, through his practices. He has been teaching. He went place to place and started teaching. Adi Shankara did not sit at one place. He went to places and started teaching. Then only he is called as a Jagat Guru. Why? Because of the compassion towards other human beings. Because they want to remove the suffering of the other human beings. They want to bring the whole humanity out of suffering. An enlightened master has a compassionate heart to see that other human beings come out of suffering, other living beings come out of suffering. That will be the highest priority for an enlightened master. Check at this moment how much compassion you have in your heart, how much compassion you have in your words, how much compassion you have in your thoughts, how much compassion is there in all the actions that you take from morning till night. Think about the actions, what you have been taking from morning till night today, and how much compassion was filled in it. That shows your level of enlightenment. మిత్రులారా, ఒకసారి చూసుకోండి, పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు మీరు చేసే పనుల్లో, మీరు మాట్లాడిన మాటల్లో, మీరు చేసిన ఆలోచనల్లో ఎంత కరుణ నిండి ఉంది. మీరు ఎంత కరుణ నిండి ఉంటే అంత ఎన్లైటెండ్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక బుద్ధుడి యొక్క క్వాలిటీ, ఒక ఎన్లైటెండ్ యొక్క మాస్టర్ యొక్క క్వాలిటీస్ లో ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఏంటయ్యా అంటే కరుణ. అసలు ఒక మనిషి బుద్ధుడు అవ్వాలన్నా, ఎన్లైటెండ్ అవ్వాలన్నా కావలసిన ఒకానొక ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఏంటంటే కంపాషన్, కరుణ. మీ లోపల కరుణ లేకపోతే అసలు బుద్ధత్వం గురించి ఆలోచించే పనే లేదు. మీకు హక్కు కూడా లేదు బుద్ధత్వం అనే మాట మీ చెవుల్లో పడి దాన్ని మాట్లాడే హక్కు కూడా లేదు. మీ లోపల, మీ హృదయంలో కరుణ లేకపోతే, మీ హృదయంలో కరుణ లేకపోతే అసలు ఎన్లైటన్మెంట్ అనే పదం ఉచ్చరించడానికి కూడా మీకు హక్కు లేదు. You do not have eligibility to think about enlightenment or speak about enlightenment or speak the word enlightenment or speak the word Buddha or Buddhahood if you do not have compassion in your heart. अगर आपके दिल में करुणा नहीं है तो आपको बुद्धा या एनलाइटनमेंट ये शब्द बोलने का भी हक नहीं है. आपके दिल में कितना करुणा है, सुबह से शाम तक, रात तक, अब तक आप जो भी काम करे, जो भी सोच विचार करे, जो भी शब्द बोले, कितना भरी हुई है करुणा से. आपका कितने काम, कितने शब्द, कितने सोच विचार आज सुबह से रात तक, अब तक जो करे, कितना करुणा से भरी हुई है. ये मेजर है आपका एनलाइटनमेंट का. ये मेजर है आपका एनलाइटनमेंट का आप एनलाइटनमेंट के कितने नजदीक हो, ये एक मेजर है. आप कितने आत्मशक्ति को जागरूक कर रहे हो, ये एक मेजर है.
మీరు మీ ఆత్మశక్తిని ఎంత ప్రకటితం చేసుకుంటున్నారు అన్నదానికి ఇది ఒక సూచిక. మీరు ఎంత కరుణతో ఉంటున్నారు. How much compassionate you are from morning till night. How much compassion is expressed in your thoughts, in your actions, and in your feelings, and in your words from morning till night. So that shows how much close you are towards your own enlightenment. That shows how much you are in the path towards your Buddhahood. If you are not compassionate, forget about enlightenment. If you are not compassionate, forget about Buddhahood. You do not even have the eligibility to speak the word enlightened or enlightenment or Buddha or Buddhahood. Being compassionate is the primary quality, is the fundamental quality to be on the path of enlightenment, to be on the path of Buddhahood. ఎప్పుడైతే మీరు కరుణతో ఉంటారో మీ జీవితం మీ గురించి మాత్రమే కాదు, మీ జీవితం అందరి గురించి, మీ జీవితం మానవ శ్రేయస్సు గురించి, మీ జీవితం సకల జీవరాశి యొక్క శ్రేయస్సు గురించి అవుతుంది. మీ జీవితం స్వీయ కళ్యాణం గురించి కాదు, మీ జీవితం లోక కళ్యాణం గురించి అవుతుంది. అప్పుడు మీ ఆత్మశక్తులు ఇంకా బయటికి వస్తాయి. जब आप करुणा से रहेंगे तब आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपका जीवन सारे मनुष्य का श्रेय के लिए होती है. Then your life is not just for yourself. If you have ignited that compassion inside your heart, if the compassion in your heart and brain is ignited, then your life will not be just for yourself. Your life will be for everyone. Your life will be for everyone's good. Every living being's good. Your life will have a greater purpose, not just for you. Yesterday, our Grandmaster Prabodh Achyutha ji has spoken to all of you. If he would not have had compassion, he would not have gained the experience of Brahmagyan. If he would not have had compassion, he would not have started this movement of Gudakesha. If he didn't have compassion in his heart, so many of us would not have gathered in this platform to make a greater good to the earth planet. This group consciousness, which is getting developed, is a result of the compassion that our Grandmaster Prabodh Achyutha has got in his heart.
Every Buddha Sangha is a result of the compassion of the Master, of the Grandmaster. It's a result of the compassion in their heart. ఈ సంఘము, ఈ సమూహము, ఈ గుడాకేశ సమూహం ఇంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి మనం సాధన చేస్తున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం, ఎదుగుతున్నాం, ఆత్మజ్ఞానంలో నిష్ణాతులం అవుతున్నాం అంటే మరి దానికి కారణం మన గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రబోధ్ అచ్యుత గారి లోపల ఉన్న కరుణ. ఆయన లోపల జాగృతమైన కరుణ. ఆయన తన మంచే కాకుండా ఓకే నేను నా సాధన చేసుకుంటున్నాను, ఆహా నేను చక్కగా ఆనందంతో ఉన్నా, బ్రహ్మానందంతో ఉన్నా అని ఆగిపోయి ఉంటే ఈరోజు ఈ గుడాకేశ మూవ్మెంట్ అన్నది సాధ్యం కాకపోయేది. ఈరోజు ఈ గుడాకేశ మూవ్మెంట్ అనేది సాధ్యమైంది అని అంటే మరి ఆ ఎన్లైటెంట్ మాస్టర్ లోపల ఉన్న, ఆ ఎన్లైటెంట్ మాస్టర్ యొక్క హృదయం లోపల ఉన్న కరుణ, మన గ్రాండ్ మాస్టర్ ప్రబోధ్ అచ్యుత గారి లోపల ఉన్న కరుణతో ఇది సాధ్యమైంది ఈ సమూహం. ఎందుకంటే ఇక్కడ తన స్వీయ మంచే కాకుండా లోకానికి ఒక మంచి జరుగుతోంది. ఆయన ఒక్కడే సాధకుడు, ఆయన ఒక్కడే లాభం పొందకుండా ఇంతమంది సాధకులు తయారవుతున్నారు, ఇంతమందికి ఒక గొప్ప మంచి జరుగుతోంది. అటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ అవుతుంది, అటువంటి ఒక సమూహం క్రియేట్ అవుతుంది, అటువంటి ఒక సామూహిక చైతన్యం క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఆ మాస్టర్, ఆ గ్రాండ్ మాస్టర్ యొక్క కరుణ వలన ఎప్పుడైతే కరుణ జాగృతం అవుతుందో ఆ మనిషి తన గురించి తానే కాదు మరి వేరే వాళ్ళ గురించి, తన మంచే కాదు వేరే వాళ్ళ మంచి గురించి ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. మీ లోపల ఎంత కరుణ ఉంది చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకు ఇక్కడ మీరు ధ్యానం నేర్చుకున్నారు, మీరు గుడాకేశ ధ్యానం చేస్తున్నారు, మరి ఈ గుడాకేశ ధ్యానం వేరే వాళ్ళకి చెప్పండి అని ఎందుకు చెప్తారు? ఎందుకు చెప్పాలి మనం వేరే వాళ్ళకి? ఎందుకు అంటే కరుణ. మన లోపల ఉన్న హృదయంలో, మన హృదయం లోపల ఆ కరుణ ఉన్నప్పుడు మనం చెప్తాం మనకు జరిగిన మంచి వేరే వాళ్ళకి కూడా జరగాలని, మన మంచే కాదు వేరే వాళ్ళకి కూడా మంచి జరుగుతూ ఉండాలని, మన కళ్యాణమే కాదు లోక కళ్యాణం కూడా కావాలి అని. అందుకని చెప్తూ ఉంటాం. My dear friends, this group, Gudakesha group, is possible because of the compassion of our Grandmaster Prabodh Achyutha. This group consciousness is possible because of the compassion inside the heart of our Grandmaster. Here, it is not just the good of himself that is happening, but for a greater good is happening to everyone who is part of this group consciousness. So only it is told that, you can enroll others to do meditation for their good. Whenever we speak to others to do this Gudakesha meditation, that means we are operating from our heart, which is filled with compassion, to see that the benefit also gets passed on to others. Had we been without compassion, then we would not think of others. We would not think of others' well-being. We would not think of others' health. We would not think about others' happiness. We would not think that others should get meditation or self-knowledge. It is only because of the heart of a compassionate human being we are here. Because of the compassion in the heart of our Grandmaster Prabodh Achyutha, we are here. And because of the compassion of that individual who told you about Gudakesha, you are here. Somebody would have told you about Gudakesha, right? Otherwise, you would not have come here. Somebody would have called you. Selflessly, they have called you. They told you, do Gudakesha, this is helpful to you. Do Gudakesha, it will
help you expand your consciousness. Do Gudakesha, it will help you to realize your soul power. So only you are here. That human being's compassion has brought you here. Somebody would have messaged you in the group. Otherwise, these many people, these many hundreds of people would not have been here in this session. Somebody had messaged you. Somebody have typed that message. Somebody has thought about this program. Somebody has actually messaged you in the group. Somebody has added you in that group. All these people had compassion. Because of the compassion of all these people, we are here. Our life, our wisdom, our happiness, our health is a result of the compassion of many masters. Be thankful for the compassion shown to you every moment by many people. This session, this class is a result of compassion for so many people. See, the hosting team is hosting here. They are not getting any money. It is being hosted by the compassion of the hosting team. It is being communicated in your groups by the compassion of those masters who are trying to communicate, who have composed that message, who are forwarding that message. It is because of the compassion of your leaders, of primary leaders, of dynamic leaders, of golden leaders, of diamond leaders. It is because of their compassion this group is sustaining. And this group will sustain till the time there is compassion in the hearts of human beings. This group will sustain and this group will grow. This group consciousness will grow. Gudakesha group consciousness will keep growing. It is because of the compassion that is there. In Pranahita, the divine feminine Sangha is possible. It is because of that grand compassion that is there lying in her heart. So divine feminine Sangha is possible, where it is making a positive difference to the women in the world, to all the women in the world. It is because of the compassion in our Grandmaster Prabodh Achyutha, this Gudakesha group is possible. This Gudakesha group consciousness is possible. So we being here in this group, in this class today, and if you're hearing even in the YouTube, after this class is done, so this is a result of compassion of so many human beings, so many wonderful human beings, so many amazing human beings. Otherwise, it could not have been possible. The goodness in our life would not have been possible. The meditation in our life would not have been possible. The health and happiness in our life would not have been possible without the compassion of these many human beings. My dear friends, my dear gods, I want you to realize this point. మనము ఇక్కడ ఈ సమూహంలో ఇప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నామంటే, ఇక్కడ ఆనందంగా ఉన్నామంటే, ఆత్మజ్ఞానంతో విరాజిల్లుతున్నామంటే, మనకి ఈ కార్యక్రమం గురించి ఎవరో ఒకరు ఆలోచించారు, దాన్ని పదాల రూపంలో పెట్టారు, దానికి ఒక మెసేజ్ టైప్ చేశారు. ఆ మెసేజ్ ని మరికొంతమంది ఎంతో మందికి పంపించారు, ఎన్నో గ్రూపుల్లో పంపించారు. ఒక సుమంత్ గారు గాని, ఈ హోస్టింగ్ టీం గాని, వాళ్ళు ఉండబట్టే మనం ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా నిర్వహించుకోగలుగుతున్నాం. మరి మన ప్రైమరీ లీడర్స్ ఉన్నారు, డైమండ్ లీడర్స్ ఉన్నారు, గోల్డెన్ లీడర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ఎంతో వర్క్ చేస్తున్నారు. వారు చేసిన వర్క్ యొక్క ప్రతిరూపమే ఈ సమూహం, ఈ ప్రోగ్రాం. ఎందుకు చేస్తున్నారంటే వారి లోపల ఉన్న కరుణ వలన, వారి హృదయంలో ఉన్న కరుణ వలన చేస్తున్నారు.
వారు వారి బుద్ధత్వం అనే ప్రయాణంలో ఉన్నారు, వారు ఎన్లైటన్మెంట్ అనే ప్రయాణంలో ఉన్నారు కాబట్టి వారు చేస్తున్నారు. మన జీవితంలో ఉన్న ధ్యానము, మన జీవితంలో ఉన్న ఆనందము, మన జీవితంలో ఉన్న ఆరోగ్యము, మన జీవితంలో ఉన్న ఆత్మజ్ఞాన పరిమళము మరి ఎంతో మంది యొక్క కరుణ వలన సాధ్యమైంది. వారందరికీ మనం ఒక చక్కటి ధన్యవాద భావంతో ఉందాం. మరి ప్రాణహిత గారు డివైన్ ఫెమినైన్ సంఘ ద్వారా ఎంతో మంది స్త్రీలకు ఒక గొప్ప మంచి జరుగుతుంది. అక్కడ కూడా వారి లోపల ఉన్న కరుణ వల్లనే అది సాధ్యమైంది. ఎలా అయితే ఒక ప్రబోధ్ గారి లోపల ఉద్భవించిన కరుణ వలన ఈ గుడాకేశ సామూహిక చైతన్యం సాధ్యమైందో, మరి అలాగే ఒక ప్రాణహిత గారి లోపల ఉద్భవించిన కరుణ వలన ఒక డివైన్ ఫెమినైన్ సంఘ సాధ్యమైంది. సో కరుణ 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 చూసుకోండి, మీ హృదయంలో ఎంత కరుణ ఉంది, ఎంత కరుణతో ఉంటున్నారు. మీరు మీ గురించే కాకుండా వేరే వారి గురించి ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ సేవ మొదలవుతుంది. ఎంత సేవలో ఉన్నారు, ఎంత నిస్వార్థమైన సేవలో ఉన్నారు. What are you doing for others? You've been doing so many things for yourself. You brush your teeth for yourself. You take a bath for yourself. You put on a dress for yourself. You earn for yourself. You work for yourself. You do all the things that you do for yourself. But what are you doing for others? That is where service will start. An enlightened master wakes up every day for others. An enlightened master work every day for others, not just for himself or herself. Gautama Siddhartha may have woken up every day for himself, but once he became a Buddha, he woke up every day for others. Once he intended to become Buddha, then also he woke up for others. Then also he did those practice for others, not just for himself. ఒక గౌతమ బుద్ధుడు తన గురించి తను పని చేయలేదు, తన గురించి తను లేవలేదు. పొద్దున బ్రష్ చేయడం కానీ, స్నానం చేయడం కానీ, పని చేయడం కానీ అన్ని మన గురించే మనం చేస్తున్నాం. కానీ ఇతరుల గురించి ఎంత చేస్తున్నాం ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఒక గౌతమ సిద్ధార్థుడు తన గురించి తాను ఆలోచించుకుంటే ఒక బుద్ధుడు, ఈ ప్రపంచానికి ఒక బుద్ధుడు పరిచయం అయ్యేవాడు కాదు. ఒక ప్రబోధ్ అచ్యుత తన గురించి తాను ఆలోచించుకుని తన సాధన తను చూసుకుంటాను అనుకుంటే గనక ఈ కలియుగంలో ఈ గుడాకేశ అన్న పదం ఇంత ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చేది కాదు. ఇప్పటికీ ఎంతో ఉంది, చేయాల్సిన పని ఎంతో ఉంది గుడాకేశలో. కానీ ఇంత పని జరుగుతోంది. మరి ఈరోజు కన్నడలో, తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో, తమిళ్లో ఈ గుడాకేశ అగ్ని రాజుకుంటోంది అంటే మరి దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ మాస్టర్స్ లోపల ఉన్న కరుణ. సో మీ లోపల కరుణ ఎంత ఉంది ఆలోచించండి. ఎంత కరుణతో ఉంటున్నారు సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి.
आप एक बार देख लीजिए आप कितना करुणा से है सुबह से शाम तक, आपने आपके हृदय के अंदर कितना करुणा जागरूक है। ये सोचिए। इकड़ నుంచి ఇలా ఆలోచించినప్పుడు सिर्फ आप अपने आप के बारे में मत सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो। आप जब दूसरों के लिए सोचते हैं तब शुरू होती है सर्विस। when you start thinking about others and not just for yourself, then starts the phase of service. ఎప్పుడైతే కరుణతో ఉంటారో, మీరు మీ గురించి మాత్రమే కాకుండా ఇతరుల గురించి ఆలోచిస్తారో, అప్పుడు మొదలవుతుంది సేవ అనే కథ జీవితంలో. ఎన్నో జన్మలు జీవించవచ్చు కాక ఎన్నో జన్మల్లో ఓహో నేను 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 చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటుంది. నేను, నాది, నాకు, నాకు కావాలి, నేను, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, ఇది నాది, అది నాది చేసుకోవాలి, ఇది నాది చేసుకోవాలి, ఆస్తి కూడా పెట్టాలి, ఈ పదవి కావాలి, ఆ కళ నేర్చుకోవాలి. ఎవరి గురించి? నా గురించి, నా ఆనందం గురించి. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే కరుణ వస్తుందో మీ లోపల, అప్పుడు మొదలవుతుంది నా దగ్గర నుంచి, నేను దగ్గర నుంచి, నాది దగ్గర నుంచి మీరు సేవలోకి వెళ్తారు. అప్పుడు ఇతరుల గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు. అప్పుడు ఒక గ్రూప్ లో మీరు భాగమవుతారు, ఒక సమూహంలో భాగమవుతారు, సమూహం గురించి ఆలోచిస్తారు. ఇక్కడ గుడాకేశలో ఎంతో మంది వేరే వాళ్ళకి ఈ గుడాకేశ తీసుకెళ్లాలని ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే వారి లోపల కరుణ ఉంది కాబట్టి. నాకు తెలిసిన నా బంధువుల్ని, మిత్రుల్ని గుడాకేశలో తీసుకురావాలని ఆలోచిస్తారు, వారి లోపల కరుణ ఉంది కాబట్టి. ఈ మెసేజ్ వేరే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, వారి లోపల కరుణ ఉంది కాబట్టి. ఈ క్లాస్ గురించి చెప్తారు, వారి లోపల కరుణ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు వర్క్షాప్స్ అయ్యాయి, ప్రబోధ్ గారి వర్క్షాప్స్ వరుసగా 4 వర్క్షాప్స్, 4 వీకెండ్స్, 4 వర్క్షాప్స్, 3 days. ప్రతి వర్క్షాప్ లో ఆల్మోస్ట్ రోజు 20 గంటలు ఆయన ఎంగేజ్ చేశారు. 20 గంటలు మామూలు విషయమా? ఆయన సాధన ఆయన చేసుకోవచ్చు కదా, ఎక్కడో కూర్చుని, ఏ హిమాలయాస్ లో కూర్చుని. ఎందుకు వారానికి 3 రోజులు వర్క్షాప్ పెట్టి ఆ 3 రోజులు రోజు 20 గంటలు ఎందుకు మాట్లాడాలి? ఎందుకు అందరి గురించి తపన పడాలి? ఆయన లోపల ఉన్న కరుణ. ఎందుకు మనం వేరే వాళ్ళకి గుడాకేశ గురించి చెప్పాలి? ఎందుకంటే మన లోపల ఉన్న కరుణ. ఎంతో మంది లోపల ఉన్న కరుణ వల్లనే ఈ గుడాకేశ సాధ్యమైంది. అలాగే ఏ సమూహమైన, ఏ సామూహిక చైతన్యమైన సాధ్యమవుతుంది. Why our Grandmaster Prabodh ji has to conduct all these 4 workshops, 4 weekends, every week 3 days, continuously engaging people for 20 hours a day? He could have done his own meditation somewhere in Himalayas or somewhere in his home, and he could have been happy in his own experience of Brahmagyan and Brahmanand. Why should he work for others? Because of compassion. And why should all the people who have done service voluntarily in those workshops, why should they do it? Because of compassion in their heart. And why should people tell to others about Gudakesha? Because of the compassion in their heart. This group consciousness, this beautiful group consciousness that exists here is because of the compassion in our hearts. మన హృదయాల లోపల ఉన్న ఆ కరుణ వలనే మనము ఈ సమూహంలో ఇక్కడ ఉన్నాం, ఈ సామూహిక చైతన్యంలో ఉన్నాం. ఇది ఒక కరుణతో నిండినటువంటి మనుషుల యొక్క సమూహము. ధ్యానం చేస్తే కరుణ వస్తుంది. ఫస్ట్ నేను నాన్ వెజ్ తినేవాడిని, మా కుటుంబం నాన్ వెజ్ తినే కుటుంబమే. ఆ తర్వాత ప్రబోధ్ గారు ధ్యానంలోకి వచ్చి ఆయన నాన్ వెజ్ మానేశారు. నాకు చెప్పారు, అన్నయ్య నాన్ వెజ్ కాదు, వెజిటేరియన్ గా ఉండాలి, హింస చేయకూడదు, అహింసతో ఉండాలి అంటే నాకు ఎక్కలేదు. అంటే అహింసతో ఉండాలన్న పదం బాగానే ఉంది, కానీ మరి
నాన్ వెజ్ అంటే ఇష్టము ఉండేది, అది వదలాలనిపించలేదు. కానీ ఆ ధ్యానం తను నేర్పించిన తర్వాత ఆ ధ్యానం చేస్తున్న క్రమంలో ఒక టైంకి ఆటోమేటిక్ గా నాన్ వెజ్ మానేశాను. ఎందుకంటే ఆ కరుణ జాగృతమైంది హృదయం లోపల. ఆ కరుణ జాగృతమై ఆటోమేటిక్ గా నాన్ వెజ్ మానేశాను. ఆటోమేటిక్ గా. ఎప్పుడు మానేశానో కూడా నాకు తెలియలేదు నాన్ వెజ్. అలా ధ్యానం వలన కరుణ జాగృతం అవుతుంది. మీరు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే కరుణ జాగృతం అవుతూ ఉంటుంది. అవర్ ఫ్యామిలీ వాజ్ ఎ నాన్ వెజ్ ఈటింగ్ ఫ్యామిలీ ఇనిషియల్లీ, అండ్ దెన్ Prabodh ji, after having taught meditation to us, he said, please become a vegetarian. I did not become a vegetarian initially, but I kept on doing meditation. And when I kept on doing meditation, automatically one day I became a vegetarian. I never knew when I had become a vegetarian. Because of the meditation that I had been doing, that compassion had got developed in my heart. And automatically I became a vegetarian. That has come from inside. So when you keep doing meditation, you will become compassionate. There's no other go. ఇంకొక దారి లేదు, వేరే దారి లేదు. మీరు ధ్యానం చేస్తుంటే మీరు కరుణతో నిండి ఉంటారు. కరుణ పెరుగుతూ ఉంటుంది, కరుణ విస్తరిస్తూ ఉంటుంది. మీ హృదయంలో ఆ కరుణ భావం పెరుగుతుంది. आप जब ध्यान करते हैं और कोई चारा नहीं, आपके हृदय के अंदर ये करुणा जागृत होगी और जागृत होगी और जागृत होते रहेगी. जितना आप ध्यान करते हैं उतना जागृत होगी करुणा आपके हृदय के अंदर. आज का ये सेशन हम करुणा को डेडिकेट करेंगे. Today's session is dedicated to the concept of compassion. Today's session is dedicated to the compassion of all the grandmasters of the world, all the gurus of the world, all the compassion in each one of you. Today's session is dedicated to compassion, my dear friends. ఈ రోజు ఈ క్లాస్, ఈ సెషన్ మనము కరుణకి డెడికేట్ చేద్దాం. ఎంతో మంది గ్రాండ్ మాస్టర్స్ యొక్క కరుణ, గురువుల యొక్క కరుణ, మరి మీ అందరి లోపల ఉన్న కరుణ, దానికి డెడికేట్ చేద్దాం ఈ రోజు ఈ సెషన్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Let's dedicate this session today to the compassion in all the gurus, compassion in all the grandmasters, by which this meditation is flourishing, by which this Gudakesha is flourishing everywhere. Let's dedicate this session to the compassion in each one of us, each one of you who is present here. Let's dedicate this session to compassion. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, my dearest friends. Thank you so much. Thank you so much. ఇక్కడ ఈ రోజు ఉన్న నా ప్రియ మిత్రులందరికీ, ధ్యాన మిత్రులందరికీ, ఈ గుడాకేశ ధ్యాన మిత్రులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక కరుణతో కూడినటువంటి వందనాలు. Thank you to our Grandmaster Prabodh Achyutha garu. Thank you to Jagat Guru Dr. Brahmarshi Pitama Patri garu. Thank you to all the primer leaders, golden leaders, diamond leaders, dynamic leaders, hosting team. Thank you to all the volunteers who worked in these 4 workshops. ఈ 4 వర్క్షాపుల్లో చక్కగా సర్వీస్ చేసినటువంటి, అది
ధన రూపంలో కావచ్చు, మనసు రూపంలో కావచ్చు, శ్రమ రూపంలో కావచ్చు, సర్వీస్ చేసినటువంటి అందరూ మాస్టర్స్ కి, వారి లోపల ఉన్న కరుణకి, ఇక్కడున్న మీ అందరి లోపల ఉన్న కరుణకి నా యొక్క వందనాలు. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. మరి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? నెక్స్ట్ స్టెప్ క్యా హై? ఇప్పుడు జూన్ 24 నుంచి మరి ప్రబోధ్ సార్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ గుడాకేశ బ్యాచ్ మరి అన్ని లాంగ్వేజెస్ లోను, మళ్ళీ తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, కన్నడ, తమిళ్ అన్నిట్లోనూ వస్తుంది. మేబీ ఈసారి ఒరియా బ్యాచ్, ఒరిస్సా నుంచి చాలా మంది మాస్టర్స్ అటెండ్ అయ్యారు కాబట్టి ఒరిస్సా ఒక స్పెషల్ బ్యాచ్ రావచ్చు. కాబట్టి ఆ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు మనం అందరినీ జాయిన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకయ్యా అంటే మన లోపల కరుణ ఉంది కాబట్టి. ఏం కరుణ అంటే మనం మాత్రమే ధ్యానం చేసి మనం మాత్రమే లాభం పొందడం కాదు, మనము ఈ గుడాకేశ ధ్యానం వేరే వాళ్ళకి కూడా చెప్పి వారి జీవితంలో కూడా ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని తీసుకురావాలి అనే కరుణ మన లోపల ఉంది కాబట్టి. సో ఆ T6 బ్యాచ్ లోకి రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఈ విషయాన్ని వివరించండి. ఈ వర్క్షాప్స్ గురించి చెప్పండి. ప్రబోధ్ గారి వర్క్షాప్స్ ఇప్పుడు మనం ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో చేసుకున్నాం. మరి ఇక్కడే కాకుండా వేరే రాష్ట్రాలు, వేరే దేశాల్లో కూడా చేయాలి. ఎందుకయ్యా అంటే మన లోపల ఆ కరుణ ఉంది కాబట్టి, అక్కడ ఉన్న మనుషులకి కూడా ఉపయోగపడాలి కాబట్టి. और अभी क्या करना है, अगला मौका है जून 24 से अभी गुड़ाकेशा बैच शुरू होने वाली है. तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल और शायद इस बार ओरिया में भी होगी. क्यों बोले तो हम यहाँ गुड़ाकेशा ध्यान कर रहे हैं और फायदा पाए, आत्मज्ञान पाए, ब्रह्म ज्ञान की ओर जा रहे हैं, ब्रह्मानंद की ओर जा रहे हैं. और ये फायदा दूसरे लोगों तक भी पहुंचना, इतना तो करुणा है हमारे हृदय में, तो ये हम सारे लोगों तक पहुंचाएंगे. आपको जितने फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है, आप जिस किसी का गुडनेस चाहिए बोल के आप सोच रहे हैं, उन सब लोगों को आप ये गुड़ाकेशा जून 24 से शुरू होने वाली बैच के बारे में बताएं, उन पे रजिस्टर करेंगे. और ये वर्कशॉप, प्रभु जी के वर्कशॉप अभी आंध्र और कर्नाटका में हुआ, बहुत अच्छे हुआ. और ये बहुत सारे प्लेसेस में, दूसरे स्टेट्स में या दूसरे कंट्रीज में भी करना है. ये अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है. तो इसके लिए जितना भी हो हमारे से, हम जो भी कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं या बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, हम करेंगे. क्योंकि हमारे अंदर इतना तो करुणा है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, दूसरों का भला भी सोचते हैं. हम सिर्फ अपना ध्यान ही नहीं, बट दूसरों का ध्यान के बारे में भी हम हेल्प करते हैं. तो सज्जनों और ध्यानियों, अभी हमारा फर्ज ये है कि हम करुणा हमारे दिल में रखेंगे, दूसरों जनों को हेल्प करते रहेंगे, सर्व करते रहेंगे. और ये गुड़ाकेशा ध्यान इस धरती के ऊपर सारे जनों तक ले जाएंगे. మరి మనము మన ధ్యానం చేసుకోవడమే కాకుండా ఇతరులు కూడా ఈ గుడాకేశ ధ్యానంలోకి రావాలని, వీలున్నంత మనం ఏది చేయగలిగితే అది, హోస్టింగ్ చేయగలిగితే హోస్టింగ్, వాళ్ళని రిజిస్టర్ చేయడానికి, వాళ్ళకి చెప్పడానికి, కాల్స్ చేయడానికి, మనం ఏది వీలైతే అది చేద్దాం. అలాగే ప్రబోధ్ గారి వర్క్షాప్స్ మరి ఆంధ్ర, కర్ణాటకలోనే కాకుండా మరి ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఇతర దేశాల్లో అవ్వడానికి ఈ గుడాకేశ ధ్యానము, ఈ ఆత్మజ్ఞానం, ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం, ఈ బ్రహ్మానందం మరి ఈ సర్వ మానవాళికి చేరేందుకు మనం ఎంత వీలుంటే అంత సహకరించుదాం. అది కాల్స్ రూపంలోనా, లేదా మన శ్రమ రూపంలోనా, పోస్టింగ్ రూపంలోనా, మనం ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ, ఎలా వీలైతే అలా మనం సాయం చేద్దాం. మన హృదయంలో కరుణతో ఆ కరుణని జాగృతం చేసుకుంటూ ఉందాం. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. ఇట్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్ బీయింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీ అందరితో ఈరోజు ఈ సాయం సమయం, ఈ శుభ సాయంత్రం వేళ మీ అందరితో ఇలా గడపడం. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ టు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ టు అవర్ గ్రాండ్ మాస్టర్ Prabodh Achyutha ji.
Thank you, thank you, thank you, thank you to Jagat Guru Patriji. I can talk to a couple of people. अगर कोई बात करना चाहते हैं 2-3 जने से मैं बात करूंगा. ఒక ఇద్దరు ముగ్గురుతో నేను మాట్లాడతాను. హ్యాండ్ రేస్ చేయొచ్చు. Thank you, sir. Yeah, Geeta garu. మీరు మాట్లాడేది ఈ రోజు సెషన్ గురించి ఏదన్నా ఉంటే మాట్లాడండి. యా, గీత గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, లేదా నరేంద్ర గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నరేంద్ర గారు మాట్లాడండి. సార్ నాది ఈ రోజుది కాదు సార్. చెప్పండి సార్. సార్ మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇందాక పాజిటివ్ గా ఉండవని, కంపాషన్తో ఉండవని అని చెప్పారు కదా. ఓకే. కానీ నాకు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం సార్, అది నా పర్సనల్ కాదు. నేను చెప్పండి. చాలా మందికి పాజిటివ్ గా చేసే మా ఫ్రెండ్స్ కానీ, కొంచెం మా రిలేటివ్స్ కానీ, అదర్స్ పర్సన్స్ కానీ, ప్రేమ పరంగా కానీ మంచిగా నేను చేశాను సార్. నీకు డబ్బులు ఇచ్చాను, చేశాను. వాళ్ళు నాకు చాలా మోసం చేస్తున్నారు సార్. ఓకే. అది ప్రాబ్లం నాలో ఉందా, వాళ్ళలో ఉందా? నేను పాజిటివ్ గానే చూస్తున్నాను వాళ్ళని, వాళ్ళేమో నన్ను మోసం చేస్తున్నారు. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? నేను వాళ్ళ దగ్గర మోసపోతున్నానా? నా తప్పు ఏమన్నా ఉందా? నా ప్రేమలో ఏమైనా తప్పు ఉందా? నేను చూసే ఇక్కడ చాలా మంచి ప్రశ్న. నేను చూసే వేతాట్లో ఏమైనా తప్పు ఉందా? వాళ్ళు నన్ను మోసగించబడుతున్నారు. నేను చాలా వరకు చాలా డబ్బులు లాస్ అయ్యాను. ప్లస్ అర్థమైంది సార్. చాలా డబ్బులు మోసపోయినా సార్ నాకు. అయితే ఇక్కడ మీరు చూసే విధానంలో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైతే చేస్తారో అన్ని చోట్ల పాజిటివ్ ఉన్నాను సార్, కానీ అవతల వాళ్ళు అట్లా చూసుకోలేదు. కానీ వాళ్ళు నన్ను పాజిటివ్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తారు, కానీ నాతోనంతా బాగా పనులు చేసుకుంటారు. వాళ్ళ వర్క్ ఉంటే వాళ్ళ వర్క్ అంతా చేసుకుంటారు. నా వర్క్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాకు రివర్స్ వస్తారు. సరే, ఏదైనా కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఉంటుంది. మీరు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుంటే మీకు మీ సమస్యకు సొల్యూషన్ వస్తుంది. కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైతే ఎవరికైతే మంచి చేస్తారో వాళ్ళే మీకు మంచి చేయాలని లేదు. ఇంకొక సైడ్ నుంచి జరుగుతుంది, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. యూనివర్స్ లో మ్యాథమెటిక్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో కార్యకారణ సంబంధాలన్నీ అర్థమవుతాయి. మీ ఆజ్ఞా చక్రం విచ్చుకుంటుంది, మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు మీ జీవితంలో పలానా వ్యక్తి పలానా లాగా వ్యవహరించాడు అని మీకే అర్థమవుతుంది. మీరు బోల్డ్ అంతా ధ్యానం చేస్తే అప్పుడు మీకు కార్యకారణ సంబంధాలన్నీ క్లియర్ అవుతాయి. ఎందుకు ఆయన అలా చేశాడు, ఈయన ఇలా చేశాడు, ఎందుకు ఇక్కడ నాకు సహకరించలేదు, నేను మంచి చేసినా ఎందుకు నాకు మంచి జరగలేదు, ప్రతిదీ కర్మ సిద్ధాంతానికి అనుగుణంగానే జరుగుతుంటుంది. మీరు గుడాకేశ ధ్యానం చేశారా సార్? లేదు సార్, ప్రజెంట్ 3 days నుంచి ఇలా క్లాస్ వింటున్నా సార్. అవునా? మీరు ఎంత ధ్యానం చేస్తే మీకు అంత అర్థమవుతుంటుంది. ఈ కార్యకారణ సంబంధాలన్నీ, ఈ చిక్కుముళ్ళన్నీ విడిపోతాయి. ఆ స్పష్టత వస్తుంది, జీవితం పట్ల ఆ స్పష్టత వస్తుంది. ఓకేనా సార్? మెడిటేషన్ చేస్తుంటే కావట్లేదు సార్ సరిగా. అది సరిగా మెడిటేషన్ సింపుల్ అదే ఇప్పుడు మీరు గుడాకేశ ధ్యానం అంటే ఇక్కడ ఏంటి, రాత్రంతా చేయడం, ఇంటెన్స్ మెడిటేషన్, తీవ్రమైన ధ్యానం అన్నట్టు. ఇది మీరు అసలు ఇక్కడ ఈ వర్క్ షాప్ కి వచ్చారంటే కనుక మీ జీవితంలో గుడాకేశ ధ్యానం స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో ఈ June 24th నుంచి ఉంది కదా, మీరు చేయండి. ఈ ధ్యానం వల్ల ఏమవుతుందంటే కర్మలు దగ్ధం అవుతూ ఉంటాయి. ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం వస్తుంది, ఆ జ్ఞానం వల్ల కర్మలు దగ్ధమవుతూ ఉంటాయి. జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మానం. ఎప్పుడైతే మీ కర్మలు క్లియర్ అవుతుంటాయో మీ పట్ల అందరి వ్యవహారం కూడా మంచిగా అవుతుంటది. ఓకే. అండ్ అసలు ఎందుకు వాళ్ళు అలా చేశారు అన్న విషయాలు కూడా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. అయితే ఏదో 10 నిమిషాలు చేస్తాను, అరగంట చేస్తాను కాదు.
రాత్రంతా ధ్యానం సాధన ఇది చేసినప్పుడు మీకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. మీకు ఎన్నో సంవత్సరాలు నార్మల్గా ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టే విషయాలు ఇక్కడ రోజుల్లో అయిపోతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఆంజనేయులు గారు. హలో, చెప్పండి. నమస్కారం సార్. ఈరోజు చాలా బాగుంది సార్ కర్ణ గురించి క్లాస్. సార్ థ్యాంక్ యూ. మీ కర్ణ తోటి ఇంకా మన ఇంగ్లీష్ ఛానల్ టీఎంస్ ఇంగ్లీష్ అనేది వరల్డ్ వైజ్ గా 100% సక్సెస్ అవుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను ఒక 10 years అయ్యా సార్ ధ్యానంలోకి వచ్చి. ఓకే. ఈ 10 years నుంచి నా లైఫ్ చాలా బాగుంది సార్, చాలా ఎక్సలెంట్ గా. అంటే అనుభవాలు రాకపోయినా కూడా మనం ఈ సమాజంలో ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్ లో మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ యొక్క సహనం గాని ఆ యొక్క సమస్యలు గాని మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, మీది ఏమన్నా ప్రశ్న ఉందా సార్? ఏం లేదు సార్, ఈరోజు క్లాస్ బాగుంది సార్. थैंक यू सो मच सर. सभी आंजनेयलु जी ये कह रहे हैं कि ये क्लास अच्छा है. आंजनेयलु सर इज टेलिंग दैट दिस क्लास इज गुड. सो मानसी जी हिंदी या इंग्लिश में पूछ रहे थे, इस वास्ते मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ. एंड इससे पहले जो बात करे थे वो मास्टर ये बोल रहे थे कि सर थैंक यू सर आंजनेयलु गारू. हाँ. So the master who spoke to me before Anjaneyulu sir was telling that although I did good to others, they are doing bad to me. Why? Although I tried helping people, I had been helping people, but still they are not supporting me. Why? I said, once you keep doing meditation, once you keep doing intense meditation, once you start your Gudakesha practice, in that intense meditation, you will understand law of karma. You'll understand the cause and effect. You will understand why people do what they do. Because in your meditation, all this cause and effect relationship will become more and more clear. And when this cause and effect relationship will become more clear, then you will understand all the situations that are happening as to why they are happening. All the people who are there in your life as to why they are there. You will understand all these things. And the other thing that also happens is through meditation, wisdom will come through wisdom. All your karma will be burnt. Because in Bhagavad Gita, there's a saying, Gnanagni dagda karmanam. So all your karma will be burnt. Lots of karma will be burnt by the wisdom, by the fire of wisdom. So that will also happen. And you'll get better realities. You'll get better cooperation. You'll get better support from others. And in life. Thank you. So Dr. Kavita Vinay garu, next. Sir, namaste sir. Namaste andi. సార్ ఒక చిన్న డౌట్. అయితే ఇప్పుడు మీరు కరుణ గురించి చెప్పారు కదా, అందులో ఇప్పుడు కొంతమంది గురించి అంటే మనం చూపించే కరుణం బట్టి వాళ్ళు మీరు చేత కాని వాళ్ళు అందుకనే కరుణ చూపిస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో చూసే వాళ్ళకి ఎలా మేనేజ్ చేయాలి లైఫ్ లో అని డౌట్. మంచి ప్రశ్న, అర్థమైంది, చాలా అర్థమైంది. మనం కరుణ చూపెడుతుంటే మనల్ని ఎక్కడో చేతగాని వాళ్ళ కింద, బలం లేని వాళ్ళ కింద తీసుకునే అవకాశం ఉంది కదా. అలాంటప్పుడు ఎలా? కరుణ అంటే ఎరుకతో లేకపోవడం కాదు. కరుణ అంటే సాటి వారి పట్ల సానుభూతితో ఉండడం అండ్ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ కరుణతో ఉండడం. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే అప్పుడు మనం జాలితో ఉంటాం ఒకటి. అండ్ చేతగాని వారిగా వేరే వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నామంటే మన ఆలోచనలు ఇంకా మార్చుకునే ఉన్నాయి. కరుణతో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు చేతగాని వాళ్ళకి ఏం కాదు. కరుణతో ఉండాలంటే ఎంతో ధైర్యం ఉండాలి. మీరు వేరే వారికి సాయం చేయాలంటే మీ మనసులో, మీ హృదయంలో ఎంతో కరుణ ఉండాలి, ఎంతో ధైర్యం ఉండాలి. నేను, నాది, నాకు అన్న దాని నుంచి ఆ చట్రం నుంచి బయటపడ్డప్పుడు మనం కరుణతో ఉంటాం. కరుణ మిమ్మల్ని బలం లేని వాళ్ళుగా తయారు చేయదు, చేతగాని వాళ్ళుగా తయారు చేయదు, ధైర్యం ఉన్న వాళ్ళుగానే తయారు చేస్తుంది, ఆత్మజ్ఞాన పారాయణలుగా తయారు చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఏకత్వంలోకి వెళ్తారు.
సార్ అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళని అలాంటి వాళ్ళని దూరం పెడదామన్నా కూడా దూరం పెట్టే మనుషులు కాకుండా సొంత మనుషులే అయి ఉంటే వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయడం కూడా కష్టం అయిపోతే అంటే అలాంటి అక్కడ పరిస్థితుల్లో ఏదున్నా కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారమే జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు ఇప్పుడు ఈ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆ కర్మ సిద్ధాంతం ఇంకా తేటతెల్లం అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే ఇప్పుడు సార్. వారి వలన ఎందుకు మనం అలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాం, అక్కడ మనం నేర్చుకునే పాఠాలు ఏంటి అన్నది మనకి అర్థమవుతాయి. థ్యాంక్ యూ. సో మన క్వాలిటీ ఆ కరుణ అలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, కాబట్టి ఈ లెసన్స్ మనం నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. సో మేడం ఈజ్ ఆస్కింగ్, is compassion a sign of weakness? I said compassion is never a sign of weakness. Compassion is a sign of courage. It needs courage to really think about others, think about the goodness of others, not just about you. It needs courage to be selfless. It needs courage to do service. It's never a sign of weakness. If other person is doing any bad to you, for the compassion that you show, then there might be some lessons that you need to learn. So when you keep on doing meditation, those lessons will become clear and evident. Thank you. Ramappa garu, Karnataka nunchi. Namaste sir. Namaste So sir. happy to be with you sir. Thank you sir. Karnataka Gulbarga nunchi sir. Yeah, cheppandi sir. Sir 45 days Gudakesha complete chesina sir ikkada. Savita madam garu arrange chesinar Bangalore nunchi. మన గుల్బర్గలో 4 మంది ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ గుడాకేశలో. అంటే ఇద్దరు హిందీలో జాయిన్ అయినా, ఇద్దరు కన్నడలో జాయిన్ అయినా సార్. ఓకే. మనం ఇద్దరు హైదరాబాద్ కి వచ్చినా సార్. ఆ రోజు 3 రోజు వర్క్ షాప్, ప్రొఫెసర్ వర్క్ షాప్ వచ్చినాం. మీరు కూడా ఆ రోజు మన స్టేషన్ లో దొరికినారు సార్. మీతో మా కార్ లో మీరు కూడా వచ్చినారు సార్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు కార్ లో లిఫ్ట్ ఇచ్చారు. మా హైదరాబాద్ లో మీరు లిఫ్ట్ ఇచ్చారు. యాక్చువల్లీ మనం ఆ రోజు టెన్షన్ లో ఉన్నాం సార్. మీరు వచ్చినా కాబట్టి మనకు సేఫ్ గా అక్కడ మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారు సార్. అది మాకు రోజు మనం ఇది చేస్తున్నాం సార్. మిమ్మల్ని చాలా అందరూ నేర్చుకుంటున్నాం సార్. సార్ వచ్చినారు, మనకి ఈజీగా తీసుకెళ్లారు. అక్కడ మనం టెన్షన్ లో ఉన్నాం, ట్యాక్సీ దొరకకుండా. మీరు టైంకి వచ్చినారు, మాకు టైం కాల్ చేసినారు. అదంతా ఇది డివైన్ ప్లాన్ అయినట్టు అయింది సార్. ఆ రోజు మనకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. మన ఇక్కడ చాలా మందికి నేను క్లాసులు చెప్పాను ఈ విధంగా జరిగింది అక్కడని. తర్వాత అక్కడ 3 రోజు మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామంటే టోటల్ దాదాపు 200-300-400 మెంబర్స్ వచ్చినారు ఆ రోజు. 3 డేస్ మనం వర్క్ షాప్ లో ఇంత హ్యాపీగా ఉంటే అందరూ ఒకే ఫ్యామిలీ లాగా అందరితోటి ఉన్నాం సార్. నైట్ అంతా ప్రబోధ్ సార్ నైట్ అంతా మాకు అక్కడ జంగల్ కంప్లీట్ ఆ రోజు పుణ్యమ రోజు మాకు పుణ్యమే ధ్యానం చేపించినారు. ఒక పురుగు లేకుండా, ఒక పురుగు కూడా కనపడలేదు మనకు. నైట్ అంతా తిరిగినాం 3 o'clock 4 o'clock వరకు. ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే రియల్ ఇట్ వాజ్ ఏ హెవెన్ సార్. దట్ డే ఇట్ వాజ్ హెవెన్. వండర్ఫుల్ మాకు అనుభవం అయింది. తర్వాత అక్కడ రోజు ఫుడ్ సిస్టమ్, డైలీ మార్నింగ్ ఫ్రూట్స్, మధ్యాహ్నం భోజనం, నైట్ కూడా ఫ్రూట్స్. ఇప్పుడు అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చి అదే స్టార్ట్ చేసినాను. నైట్ అంతా ఫ్రూట్స్ వితౌట్ ఫుడ్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకొని ఇప్పుడు అది అలవాటు చేసుకున్నాను సార్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. సూపర్ సార్, సూపర్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో ముగ్గురిని రెడీ చేసినాను సార్. గుడాకేశ్ జాయిన్ చేయడానికి వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకున్నారు. మళ్ళీ నేను ఇదే కంటిన్యూ చేయాలనుకున్నాను కూడా సార్. గ్రేట్ సార్, చాలా బాగుంది సార్. మీరు చక్కగా నవ్వుతూ మీ ఆనందం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. చాలా బాగుంది. ఇంకోటి సార్ సంసార నిర్వహణలో నిన్న మా ఫ్యామిలీ సంసార నిర్వహణలో జరిగింది. నేను దాంట్లో చెప్పినాను గుడాకేశ్ జరిగింది ఇట్లా. యాక్చువల్లీ నవ్వు అంటే ఏంటి నాకు తెలిసింది. నా వైఫ్ ఎప్పుడు ఫోన్ లో మాట్లాడేటప్పుడు నవ్వుతాను, ప్రతి మాటికి నవ్వుతా ఉంది. నేను నాకు చిరాకు వచ్చేది, ఒక రకంగా ఇరిటేషన్ అవుతా ఉంది. ఎప్పుడు మాటి నవ్వుతావు నేను తిట్టేవాడిని. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ గుడాకేశలో ధ్యానంలో వచ్చినాక గుడాకేశ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఏ విధంగా నవ్వు అంటే ఏంటి, యాక్చువల్లీ రియల్ ఎంత వండర్ఫుల్ అంటే నేను రియలైజ్ చేసుకుంటున్నాను. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను సార్. నిన్న కూడా సంసార నిర్వహణలో ఈ మాట చెప్పినాను క్లాసులు కూడా. చాలా హ్యాపీగా జరిగింది సార్ మా లైఫ్ అంతా. వండర్ఫుల్ సార్, వండర్ఫుల్, బ్యూటిఫుల్, బాగుంది. యా,
అండ్ డెఫినెట్ గా అందరు కూడా మీకు ఏ అవకాశం ఉన్నా కూడా మీడియాలో ఛానల్స్ లో మాట్లాడినప్పుడు గుడాకేశ గురించి చెప్పండి. చెప్తే అందరికీ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన మార్పు గురించి కూడా చెప్పాలి. వండర్ఫుల్ సార్, అది చాలా మంచి విషయము. అండ్ మీరు నవ్వుతూ ఉన్నారు కదా, ఇంత చక్కగా నవ్వుతున్నారు, అందరికి అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ మీ ఫుడ్ స్టైల్ కూడా మార్చారు, అది కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. దానికి కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. ఆ ఫుడ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రూట్స్ నైట్ తీసుకొని నైస్ సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ రామప్ప గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ కర్ణాటకలో నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలా అయితే జరుగుతుందో కర్ణాటకలో అంత జరగాలి, మేబీ అంతకు మించి జరగాలి కూడా. అటు సవిత మేడం ఉన్నారు, ఆ తర్వాత చాలా మంది మాస్టర్స్ ఉన్నారు, లావణ్య మేడం ఉన్నారు. ఇలా మీరు కూడా ఇంకా లీడ్ తీసుకోవాలి సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, రామప్ప సార్ has shared that he has come to the workshop in Hyderabad, and it felt so wonderful to be with Prabodh sir in that full moon night and going around the trees in the jungle with him, meditating with him in the night at different places. So that's a beautiful experience. And one major learning he had is he started fruit based diet. What he has experienced in Prabodh sir's workshop in Hyderabad, he started the same fruit based diet. So he's following it now, and he has learned how to smile through this workshop. And he has also shared that experience in one of his Hindi interviews, Hindi channel interviews. Thank you, Ramappa sir. Thank you so much. Thank you. Ram garu. Cheppandi. Ram garu or Anita garu? Yeah, Ram garu, మాట్లాడండి. ప్రదీప్ మాస్టర్, మీరు చిన్న అయినా కానీ బాగా వివరంగా ఇయే మాకు ముందు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఇలాంటి టాపిక్స్ ముందు కవర్ అయితే అందరికి బాగా క్లారిటీ వస్తుంది అన్నమాట. ఇలాంటి మీరు చాలా కవర్ చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు. అందరికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మాస్టర్. మీరు వర్క్షాప్ లో కూడా ఇలాంటివి కవర్ చేశారు, అవేర్నెస్ గురించి, స్పిరిచువల్ గురించి. చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ముఖ్యంగా తెలుసుకుంటే చాలా వరకు గుడాకేశ అనేది చాలా వరకు సాకార్థం అవుతుంది అన్నమాట. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాం అనమాట ప్రబోధ్ మాస్టర్ తో వైజాగ్ బీచ్ లో. అదంతా ఆ వర్క్ షాపే చాలా హ్యాపీగా, చాలా వండర్ఫుల్, మాటల్లో చెప్పలేనంత హ్యాపీనెస్ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు. ఎలా మిస్ అయ్యాను అనేది థ్యాంక్ యూ రామ్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ Ram sir is expressing that it was a tremendous good experience to attend Prabodh sir's workshop, and in the fourth workshop he has also gone to the beach and took a bath in the sea. So it was also a good experience, and he was also delighted to hear these concepts from me. Thank you Ram sir for the acknowledgement. And Anita garu, yeah, this is the last sharing of the day. Anita garu. Sir, namaste sir. Namaste amma. Sir, oka chinna doubt sir. Cheppandi. ఇప్పుడు మనం కర్మ అని ఉంది అంటున్నారు కదా. So I'm facing the same problem. I'm suffering the same problem from so many. I mean, it is repeating again and again. So when I'm helping to somebody, some persons, so what the first person asked you, I got some clarity, but మీరు మళ్ళీ జూన్ లో మళ్ళీ ఉంటుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది అని చెప్తున్నారు కదా. బట్ ఈ బిట్వీన్ లో వాట్ షల్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ హౌ కెన్ ఐ ఓవర్కమ్ ఫ్రమ్ దట్ సఫరింగ్? ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ సజెషన్స్. అంటే నేను ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ సంథింగ్, ఫైనాన్షియల్లీ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ పర్సన్స్. సో అది ఎలా, ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే మామూలుగా కొన్ని ఛానల్స్ లో చూస్తే కర్మ సిద్ధాంతం దాంట్లో నేర్చుకోవాలి అని అంటే
what should I learn that ante people ki help cheyakudadu ani cheppa లేకపోతే what to do I am not understanding, please give me a clarity. Yeah, madam, what I observed from what you have shared is you said the same thing is repeated. So that is how law of karma operates. The pattern will keep getting repeated unless you transform and learn the lesson. Learn the lesson and transform yourself. The pattern will keep getting repeated from not just one person, from different people. Yeah. Unless there is some self-transformation that will happen. And that self-transformation will happen when you realize what is that you need to learn. When you integrate that wisdom, not just knowing. See, transformation will not happen in the knowing. Transformation will happen in the integration of that wisdom. So you need to know what to learn. You need to know why that is getting repeated, why that pattern is getting repeated. Okay, what is the cause of that pattern? Because the pattern is, the reality is just an effect. So what is the cause which is actually causing that? And So when you in your meditation, what will happen is the self-reflection and self-introspection will automatically happen in your meditation. Sometimes you may need to do an hour of meditation, that would suffice. But if this pattern is getting repeated from many lifetimes, it can repeat from many lifetimes. It may not be a pattern that is formed. It may not be a samskara that has got formed only in this lifetime. It may be a result of many lifetimes. You may have been carrying it from many lifetimes or much of your past. So if that has to get transformed, you need to do some intense meditation. When you do intense meditation, this self-reflection and self-introspection will automatically happen, and the wisdom will dawn on you what you need to learn. So this cause and effect relationships will keep becoming more and more clear, because when you keep doing meditation, your Agna chakra will keep expanding. The more you do meditation, the petals of your Agna chakra will keep blossoming. The more you do meditation, the more petals of your Agna chakra will keep blossoming, and the more you will understand cause and effect, and the more you will understand about the situations and the people in your life as to why they are happening. And the deeper you understand, then the deeper your integration of that wisdom will happen. And the more integration of your wisdom will happen, the more you will come out of that karma, the more those patterns will go away from you. So the way is intense meditation. There's no other go. Okay? Thank you so much, Anita garu. Anita garu em adigarante, ఇప్పుడు నాకు ఒక విషయం ఒకే మనిషి నుంచి కాకుండా పలువురు మనుషుల నుంచి అదే జరుగుతుంది. మరి అటువంటి ఇబ్బంది ఎందుకు ఇంతమంది నుంచి వస్తుంది, ఎలా నేర్చుకోవాలి? కర్మ సిద్ధాంతం అంటారు, కానీ ఎలా నేర్చుకుంటాను అని అంటే, నేను అన్నాను, ఎప్పుడైతే మీరు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు ఈ కార్యకారణ సంబంధాలన్నీ మీకు అర్థమవుతుంటాయి. ఈ కార్యకారణ సంబంధాలు ఎంత మీకు అర్థమైతే అంత జ్ఞానము మీ లోపల ఉదయిస్తుంది. ఎంత జ్ఞానం మీ లోపల ఉదయిస్తే అప్పుడు అంత పరివర్తన మీ లోపల వస్తుంది. జ్ఞానం తెలియడం కాదు, ఆ పరివర్తన రావాలి. ఆ జ్ఞానము లోపల ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి. ఆ ఇంటిగ్రేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు పలానా మనుషులు మీ జీవితంలో వచ్చారు, పలానా పరిస్థితులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, దీని వెనకాల, ఈ కార్యము వెనకాల కారణం ఏంటి అన్న ఆ జ్ఞానం మీకు ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్స్ మిమ్మల్ని వీడి వెళ్ళిపోతాయి. అది నేను చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిత గారు ఫర్ దట్ ప్రాక్టికల్ అండ్ డిఫరెన్స్ మేకింగ్ క్వశ్చన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఈరోజు ఈ సెషన్ ఇక్కడికి మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం నా వైపు నుంచి. తర్వాత మెడిటేషన్ లోకి వెళ్దాం. మరి సూర్యకళ గారు ఏదో ప్రశ్న వేశారో అది దయచేసి సూర్యకళ గారి ఎవరైతే లీడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Thank you to our dearest Grandmaster Prabodh Achyutha garu. Thank you to all the leaders. Thank you to all of you. Thank you to Patriji. Thank you. So మనం మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఇంకా. థ్యాంక్ యూ. శంకర్ గారు, కళ గారు, ఎట్టి గారు విల్ స్పీక్ లేటర్ అండి. థ్యాంక్ యూ.
చక్కటి చిరునవ్వుతో ధ్యానలో లోతుల్లోకి వెళ్తున్నాం. శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేసుకుంటూ భుజాలను రిలాక్స్ చేసుకుంటూ రిలాక్స్. చక్కగా రిలాక్స్ అవుతున్నాం. ఆనందంగా హాయిగా పూర్తిగా శరీరం అంతటా కూడా రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అండ్ రిలాక్స్ అవుతున్నాము. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. మన నుదురు రిలాక్స్ గా ఉందా లేదా, కనుబొమ్మలు కళ్ళు రిలాక్స్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటూ ఇంకా ఇంకా రిలాక్స్ అవుతున్నాం. ఇంకా ఇంకా చక్కటి ధ్యాన లోతుల్లోకి హాయిగా శాంతి ప్రశాంతంగా గాఢ నిద్ర కన్నా ఇంకా లోతైన స్థితికి వెళ్తూ అక్కడ అవేర్నెస్ తో శరీరం అంతటా కూడా రిలాక్స్ అవుతున్నాం. అణువు కూడా ఎలా చక్కగా రిలాక్స్ అవుతున్నాం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. హ్యాపీగా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అన్ని